Hello everyone. With this video, we start this chapter called vectors, and under this chapter, we will learn about the vectors, the basic definition of the vectors, how do you add them, how do you subtract them, that means the vector algebra, and what can we do with it. And in the final section, we will learn about the product of the vectors, and we will do more work examples during these videos that are yet to come. දැන් මොනවාද අපි vectors කියලා කතා කරන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ why do we need vectors, right? So there are certain quantities that requires to mention both the magnitude and the direction, and certain quantities that requires only the magnitude to be defined. මොනවාද ඒ magnitude විතරක් අවශ්‍ය වෙන quantities ඒවට අපි කියනවා scalars කියලා. For example, time. So if someone asks you what time it is, maybe දැන් නම් වෙලාව මම තන්නේ 10:20 රෑ වෙලාවක් ටිකක් හරි. එතකොට ඒකේ direction එක ගැන අපි කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can we actually define a direction for time? මොන පැත්තද, මෙහෙද උඩද පල්ලෙහාද දන්නේ නැහැ. එතකොට direction එක ගැන අපි කතා කරන්න බෑ. right. තව එකක් ගත්තොත් එහෙම temperature එක. හරි. දැන් බලන්න පේනවනේ temperature එක අපි බලමු මෙන්න මේ හරිය වගේ red වෙලා තියෙනවා. temperature එකක් ඇහුවොත් දැන් නම් මේ වෙලාවේ maybe 28 Celsius degrees. හරි. දැන් ඒකටත් තියෙනවද direction එකක්? direction එක ගැන කතා කරන්න බෑ. හැබැයි මෙහෙම point එකක් එදා බලන්න මෙන්න මේ හරිය වගේ නිකන් red color වගේ වෙලා තියෙනවා. මේ හරිය greenish, මේ හරිය bluish වගේ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ හරිය කියද්දි මේ space එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා temperature එකට. හරි. ඒකට අපි කියනවා scalar field එකක් කියලා temperature එකට. ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ ඒ වලදී. ඒවා campus වල කතා කරන්නේ fields යටද vector fields, scalar fields and all. A වලදී අපි කතා කරන්නේ vectors and scalars විතරයි. Just as basic definition. So temperature is a scalar in that sense. You only mention their magnitude. හරි. තව මොනවාද තියෙන්නේ? mass සීනි කිලෝ එකක් ගේන්න. සීනි කිලෝ එකක් ගේන්න කිව්වම හරියන්නේ කොහෙද කියන එක ඒක වෙනම කතාවක්. සීනි කිලෝ එකකට mass එකක් තියෙනවා. That is a quantity. කොච්චරක් ගේන්න ඕනද? සීනි ගේන්න ගිහිල්ලා නිකන් අරන් එන්න බෑ. quantity එකක් තියෙනවා. ඒ quantity එක තමයි magnitude එක කියලා කියන්නේ. හරි? ඊට අපි ගත්තොත් එහෙම bring me some apples. apples ගන්න කිව්වම කීයක් ගේනවද දන්නේ නැහැ. එතනත් අපි සමහරලාට මේ mass එක බලලා ගේන්නේ. එහෙම නැත්නම් quantities ගන්නවා. apple 10ක් දෙන්න ඒ වගේ. ඒ වගේ direction එක ගැන කතා කරන්නවත් අපිට බෑ. It doesn't make any sense. හරි? So sense කියලා කියන අපි දැන් direction එක ගැන කතා කරද්දී vectors වලදී ඒකට sense එකක් කියලා කියනවා. So the scalars does not have any sense. හරි? When it comes to the direction. එතකොට ඒ જાති ඒවා ටිකක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා scalar quantities කියලා. So examples would be 1 kg, 1 kilogram, that is the basic unit of mass. Then 1 second, basic unit of time. Then we have 1 meter, the basic unit in length. Right? So length එකයි displacement එකයි જાති දෙකක්. හරි, length එකයි displacement එකයි. length එක කියන්නේ අපි distance එකක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර එතනදී අපි පොඩි distinction එකක් තියෙනවා. Because displacement is a vector quantity, but distance is not a vector quantity. Distance is actually a magnitude. ඊට පස්සේ මොකද්ද? Right. ඊට පස්සේ අපි as I said earlier, there are other quantities, certain quantities that requires us to define both the magnitude and the direction. Example එකකින් මම පටන් ගන්නවා. Someone asks you to walk 10 meters. Walk 10 meters. දැන් කොහොම කිව්වහම මොකද කරන්නේ? මීටර 10ක් ඇවිදිනවා. හරි, walk 10 meters. කොහෙටද ඇවිදින්නේ කියලා කවුරුත් කිව්වේ නැහැ. Suppose you are in a field where there are no obstacles, then it's okay. මොන හරි barriers තිබ්බොත් මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. 10 meters යන්න කිව්වට කාමරයක ඉන්නවා නම් මොකද කරන්නේ? එක තැන කරගෙන පුළුවන්. මීටර 10ක්. Right. So suppose we are in a field
if you are asked to walk about 10 meters, එතකොට ඔයාට මම කියනවා යන්න කියලා. එතකොට ඔයා ඉන්න තැන ඉඳන් තමයි මීටර 10ක් යන්න ඕන. හරි? දැන් මං ඉන්න තැන ඉඳන් මීටර 10ක් යන්න කියලා මං කිව්වේ නෑ. walk 10 meters, that's it. එහෙම කිව්වහම අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කියන්න අමාරුයි. හරි. ඔයා මෙතන ඉන්නවා A. හරි? A ඉන්නවා. So within this circle of radius 10 meters, you should be, after you walk about 10 meters. මීටර 10ක් යද්දට පස්සේ මේක ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. You should be confined in this space. Confined by this circle. එතකොට මේ circle region එක තමයි maximum යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ if you start from here and walk about 10 meters in this direction, straight line, ගියොත් එහෙම straight line එකේ ඇවිද්දොත් මොකද වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් ෆ්ලිකර් වෙනවා. හරි. ඇවිද්දොත් කෙලින්ම මේ end එකටම යනවා. perimeter එකට. එහෙම නැත්නම් එක තැන කරගෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙහෙම 10 meters ඇවිදින්නත් පුළුවන්. කොහේ හරි will come above 2 point. දැන් මේ කැරගෙන කතා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ vectors වලද අපි කියමු. Yeah. මේක අපි අමතක කරමු. So one can start from here, go towards this end and this end, this end. So I'm gonna name these points P1, P2, P3, P4. එතකොට ඔයා අනුව ඔයාගේ මෙන්ටැලිටි එක අනුව ඒ වෙලාවේ ඔයා ඉන්න තැන ඉඳන් කොයි හරි ගිහලා නවතින්න. යන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් ටික මොනවාද? මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් ටික තමයි මේ සර්කල් එකේ තියෙන ඔක්කොම points. All the points on this circle represents your terminal point, the final point. So there are infinite options, infinite possibilities. දැන් මේවා වුණාම ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් අපිට කියන්න ඕනොත් එහෙම මේකෙදි හරියටම යන්න ඕන ලොකේෂන් එක කියන්න අපිට එතනදී ඩිරෙක්ෂන් එකක් කියන්න ඕන. walk about 10 meters towards north. අපි කියමු මේ north කියලා. එහෙනම් මෙයා කොහෙද යන්නේ? මෙයා හරියටම north direction එකට යනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ point එකේ ඉන්නවා. හරිද? ඒ point එකේ ඉන්නවා. Right. Walk about 10 meters towards south. මෙයා north නම් මෙයා මෙහෙ ඇවිද්දලා මෙන්න මේ point එකේ ඉඳි. south direction අපි කියමු S. N කියලා දැනට. එතකොට ඔයාට හරියටම යන්න ඕනේ තැනට කියනවා නම් කඩේට යන්න කිව්වහම ඉතින් මොන කඩේ කිව්වහම එයා දන්නව කොහෙද යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට direction, sense of direction. එතකොට these types of quantities, for example, displacement has both magnitude and direction. ඊට පස්සේ velocity ගැන කතා කරද්දී speed එකෙන් අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. speed is a scalar quantity. velocity කිව්වහම ඒකට direction එකකුත් තියෙනවා. කොයි පැත්තටද යන්න ඕනේ. හරි, drive about 10 kilometers, 100 kilometers per hour along this road. එහෙම කිව්වහම along this road කියන එකකින් sense එකක් කියනවා කොයි පැත්තටද යන්නේ. හරි. ඉතින් ඒවට අපි කියනවා vector quantities කියලා. So those types of quantities are called vector quantities, and these vector quantities have both magnitude and direction. And now we are going to define what vector is. So a vector quantity is a quantity that has a magnitude, direction, and it obeys law of triangle addition. අකුරු ගණිත හිතන්න එපා. obeys law of triangle addition. මේක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් දැන්ට ඔය ගැන ඉච්චර ඔලි වෙන්න එපා. Just for the moment, just keep in mind a vector quantity has both magnitude and direction. magnitude එකෙන් කතා කරන කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? how much or how many කියන එකද how much කියමු. and direction කොයි පැත්තටද කියන කතා කරනවා. So these are the basic definitions, vector and scalars.